Good morning, Mr. Njie. Welcome to the TRRC. Thank you. Sanjay ñu la dalal ci TRRC. Mr. Njie, we are interposing interpretation in the Wolof language. So kindly allow for that interpretation before you answer questions or before you make a statement. Okay, sir. Or if you wish, you may choose to speak in the Wolof language. Okay, sir, I will be speaking in Wolof. Okay, all right. Then you would have to wait for the interpretation in Wolof before you respond. All right. But I mean, because of the fact that you understand the English language, there is this tendency that you may even want to answer before the interpretation. So kindly allow for the interpretation to take place first before you respond. Thank you. Thank you. Mr. Njie, you obviously are appearing here today as a victim, but I still would wish to inform you that it is a violation of the laws of this country and also the law of the TRRC if you provide false or misleading testimony. Mr. Njie yow nag sa teewaay fii tey li ko waral mooy yow tam bokk nga ci ñi nga xam ne dañ loru waaye nag ba léegi rek ñu bëgg laa xamal ne fii bu fekkee ne waat nga ba pare wax fi lu doonul dëgg da nga xëttal waa réew mi xëttay li nga xam ne moo di luwaay ci TRRC di doxee. Okay. Thank you very much. You are going to testify today about the events of 30 December 2014. tey nag sa seede yi mu ngi jëm nag ci xew-xew yi nga xam ne moo xewoon fanweeri fan ci weeri December 2014. The issues that preceded that. yi nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne nag ñoo jiitu woon loolu. How the events unfolded. naka la mbir yi xewee. But more importantly, for the purposes of the work of this commission, waaye na li ci gën a am solo nag ngir liggéey nga xam ne moom la commission bi di def. more the human rights violations that took place after the December 30 incident. li ñu itteel nag moo di yàqa yelleef bi nga xam ne xewoon na gannaaw xew-xew boobu nga xam ne moo amoon December fanweeri fan yi. An interrogation or an examination or investigation of the December 30 event is important for two reasons. ak it gëstu yi nga xam ne ñu ngi koo def nag ci xew-xew bi nga xam ne moo amoon fanweeri December am na solo lool ngir ñaari mbir a ko waral. One is for the completeness of the historical record. benn bi mooy na ñu mun a matal li nga xam ne moo di taarix bi nga xam ne moo fi am. And the second is the context leading to the violations that occurred. ak beneen bi nag moo di li nga xam ne moo waral ñàkk yàqa yelleef bi nga xam ne xewoon na jamono boobu. But first, let's find out who you are. Let's try to know who you are. Bala ñoo commencé nag dañ bëgg a xam yow yaay kan. And tell us your full name and yes, your full name, please. wax ñu sa tur ak sa santa. Okay, my name is Modou Njie. maa ngi tudd Modou Njie. yaa ngi wax ne da ngaa wax ci olof de. Okay, maa ngi tudd Modou Njie. My name is Modou Njie. What's your date and place of birth? kañ nga juddu ak fan nga juddoo. maa ngi juddu 1988. I was Serekunda Hospital. I was born in 1988 at Serekunda Hospital. And tell us about your educational background. mën nga ñoo wax na fi nga jaar ci sa wàlli njàng. waaw maa ngi commencé nursery school Mrs. Endis. I started from nursery school Mrs. Endis. Then Bakote Primary School. Then to Bakote Primary School. Then to Bakote Upper. Then Bakote Upper. But I transferred after coup to junior. I transferred them coup to junior. Then okay, from there, Madam SOS High School. From there, I proceeded to SOS High School. Was it a high school or a senior secondary school? SOS Senior Secondary School. SOS Senior Secondary School.
And when did you complete? Kañ nga fa jeexal? 2008. I completed there from 2008. And what did you do upon completion of senior secondary school? Bi nga jeexalee senior secondary school loo def? I joined then the Gambia Armed Forces. Ila dem duga Gambia Armed Forces, soldari. And where did you do your training? Fan nga defee sa njàng mi ci wàllu At liggéey the soldat? Gambia Armed Forces Training School at Fajara. Si jàngee kay mbiri soldar si Fajara Barracks. What was the duration of your training? Njàng moomu nga doon def na ban diir la tollu? I think it lasted almost for 10 months, I think. Dem nañ bi fukki weer yoo xam ne ñu ngi ñoo jàngal mbiri soldar. Mr. Njie, make a choice. Do you want to speak in English or do you want to speak in Wolof? Then I will be speaking both. Well, for the purposes of the interpretation, try as much as possible to stick to one language. Okay, sir. Thank you very much. Okay. So you finished your training at around 2010, correct? Léegi nga jeexal sa jàng mi nag ci boori 2010 du noonu? Yes, sir. Wow. Okay. And where were you posted after your training? Bi nga jeexalee sa njàngam soldat boobu nag fan lañ la yóbbu nga liggéey? I was posted at the State Guard Battalion. Ci lañ ma ebal nag ci bu ñi nga xam ne ñooy garde State House. As what? Nga nekk fa lan? As an infantry soldier. Ma nekk fa nag ñi nga xam ne ñoo gën a suufee maqaama rek di garde kat yi. Déedéet infantry soldier gënut a suufee maqaama. Infantry soldier mooy soldat yi dee xeex ak gànnaay du dëgg? Wow. Okay. Okay. And did you do any further training apart from your basic recruit training? Gannaaw njàng mi ñu la jàngaloon bi nga commencé liggéeyam soldat bi ndax am na yeneen jàng yoo def? Yes, sir. I did my heavy weapon training in Kanilai. Def naa suma njàng lu jëm ci wàlli xeeti ngànnaay yu am doole ci Kanilai. And what did you do after that? Gannaaw boobu loo def? I returned back to State Guard to serve as an infantry soldier. Ba tey rek ma delluwaat State Guard comme na ma fa laan liggéey rek. And what was your functions, or what were your functions as an infantry soldier in the State Guard Battalion? Ba nga nekkee foofa na di garde ca State House lan mooy woon sa liggéey? To secure the president and the properties and the first family. Mooy rek di aar président bi ak njabootam ak bu njuntuwaay bu fa nekk. Did you serve in any other capacity? Ndax nekk nga fa ci beneen façon liggéey boo fa doon def budul bi? Yes, I served as a clerk and intelligence officer as well. Nekkoon naa fa nag clerk ak ñi nga xam ne nii ñooy xelawlu ak itamit di àggale ay bataaxel yu mbóot yi. And what did you do in 2012? Lan nga def ci atum 2012? 2012, that's the year that I award. What does awol mean? In plain terms. At boobu de mooy at bi ma dawee génn réew mi. Awol, it means like absent yourself from your place of duties without permission, without leave. Awol de mooy comme génn sa place liggéeykaay te tàgguwuloo kenn te amuloo benn digalit bi ngay pour génn fa. Absence without official leave. Yes, sir. Good. And you know that is a violation of the laws of the military. It's actually called desertion. Ba xam nga ne loolu moom dafa yàqal luwaa ci wàlli soldat? Yes, sir. Wow. So what did you do when you went awol? Loo def nag ba nga bàyyee liggéey bi dem? I go to find a greener pasture. Ci laa dem nag pour uti beneen dunda bu yéwén rek. But you are a soldier. Waaye soldat at the seat of government, at the office, at the residence of the presidency. Waaye yow soldat nga nekk nag di liggéey ci fa nga xam ne mooy dëkkuwaayu président bi. You found it necessary to go seeking for greener pastures. Why? Nga gis ne am na solo nag nga war a bàyyi foofu dem uti waa beneen bu gën a yéwén lu tax? Because of how
it was going, we did not like it, and then there was no any other option other than to go and find a greener pasture. ndek jamono bi nam doon demee rek gis noonu ne métti woon na te amuñoon benn loo xam ne moom lañ war a def lu mooy dem rek uti beneen dund bu yeween. We want to understand what were the problems that would make our young soldiers to go AWOL. dañ bugg a xam nag lan mooy woon jafe-jafe bi war a sabab be suñu soldaar yu ndaw yi war a dem bàyyi liggéey bi uti leneen. And feel free to say it either in Wolof or in English. bu la neexee na wax ko ci olof wala ci angale. Okay, we see that there was nothing like our commanders were even not comfortable. suñ njiit yi sax te ñoom sax seen xel dalutoon. Are you telling us that the conditions of service were so poor that you preferred to go in the hustling field, as some would put it? dañ ñu bugg a wax ne anam ya ngeen fa doon liggéeyi bonoon na mbon bu toll ci ba nga xam ne jaral na leen ngeen bàyyi liggéey bi dem ci feneen foo xam ne da ngeen fa coono. Yes, sir, something like that. waaw comme lu mel noonu rek. But I thought or was made to believe that those who worked at State House were in fact in a better situation than the others who were in the barracks. man day fogoon naa ne sax day soldaar yi liggéey State House ñoom ñoo nekk ci anam yu gën a yéwén comme ni nga xam ne ñooy soldaar yi ci barracks bi. That's what people think, but that was not the case. nit ñi nag loolu lañ foogoon waaye nag du loolu la de du noonu la demee de. Was the salary okay? pay mi ndax baaxoon na. No, sir. déedéet baaxutoon de. Did that contribute to your decision to leave the country? loolu bokk na ci li tax sax nga bugg a bàyyi liggéey bi génn réew mi. Yes, sir, that was part of it. waaw loolu bokk na ci. Any other major reason? am na leneen lu tax nag lu dul loolu. Yes, sir, and we were seeing that the command level was not steady. They were changing commands and then not only changing but locking them. gis nañu tamit ne nji yaay tamit jaadu demutoon ni mu war a demee ñu ngi gis ne ñu ngi wecci emuñ ci loolu sax ñenn ñi sax ñu leen di tëj. So the violations and the chopping and changing and the sackings and the hiring and firing of senior officers was something that you did not like. mel ni daal coono beeg ñi ñoo jël liggéey ak ñi ñoo dàqa léeg-léeg ñu jël léeg-léeg ñu dàqa bokk na ci yi nga xam ne daal dalutoon sa xel moo tax nga bàyyi. Yes, sir. Wow. And where did you go? ba nga bàyyee foo dem. To Italy. ci laa dem Italy. How did you go? naka nga demee ba àgga Italy. Through the back way. dama jëloon yooni gannaaw. Barcelona or Barça? But this is Barcelona. This one is Barcelona, not Barça. So things were so bad that you had to brave the back way. léegi mbir yi bonoon na mbon gu toll ci bem jaral la nga dem jël back way. Yes, sir. Wow. Because to be honest, it was up to a level whereby I was used to see a colonel hiding himself, asking where is the president, you know, trying to ask the young ones, where is the president? So things were not even, they were not comfortable anyway. dama daan dem sax ba jamono lu em ni ma xamam colonel di làqutu di laaj ndaw ñi ana président bi. Why would such things happen? Could you explain yourself so that we understand what were the problems that warranted people of the rank, soldiers of the rank of colonel behaving in that manner? lan moo waraloon ba tax ba soldaar yu amee maxaama bu toll ni ci colonel ñuy jëfee noonu mun nga ñu koo leeralal. Because they were scared of the president. dañ ragaloon président bi. Why were they scared of him? What are the things he would normally do? lu tax ñu ragal ko xanaa lan la daan faral di def. Because they're saying that if you try to, I don't know how to say it even. Say it in Wolof. Like for example, so dañ dee gis ne ñoom seen boppa gis nañ seen supérieurs yi aw ñu leen jiitu woon naka lañ leen def. So xam naa tax na daal gars yi ragal pour. They saw how their seniors, how they dealt with their seniors.
as a result of which they got scared. Yes. What happened to their seniors? Lan mo daan dal seen kilifa yi? Like they were jailed. Some were persecuted. In which way? Yan anam? Like torture. Then some were tortured. Give us examples that you can remember. Jox nu ay misal daal yoo xam ne mën nga koo fàttaliku. Like the case of 2009 ñoom Lang Tombong Tamba and Co. Like in the case of Lang Tombong Tamba and Co. in 2009. What happened to them? Lu leen dal ñoom? Gis nañ leen nu ñeen def like after that coup d'etat. We saw what happened to them after the failed coup d'etat. ñoom ñu elevate leen ñu foog ne ñoom ñoo si nekk ñoom itamit ñu mujjee leen a victimize. They were elevated. Things were going like that. Later been victimized. The trend continue. But on the general treatment of soldiers at State House, was it good? ñi nga xam ne daal noonu leen daan jëflante ak soldaar yi State House foofu ndax baaxoon na. State House by then was not good anyway. Déedéet jamono boobu de neexutoon. We received evidence in this commission that there were times the president at night would move around to see which soldiers are sleeping. And if he catches somebody sleeping, he would spray the person with mosquito spray. Are those things true? Amna ay seede yu fi wax nag ne State House foofu léegi-léegi président bi dafa xaar ba guddi mu jóg génn di seet soldaar yi kum fekka yaa ngeen nelaw rek mu jël pompe yoo dal di la ko pompe ndax loolu daan na am. No, I didn't know about that one, sir. Yeguma boobu mel noonu de. How about the beating of soldiers? Naka soldaar yi mu daan dóor. I heard about that one, sir. Boobu moom dégg naa ko. Was that true? Dégg la. Yeah, I heard about that one, and I don't know whether because I don't witness the event, but I heard about it. Dégg naa ko de xaw ma ndax dëgg la ndax man fekkewu ma woon ko. How about the insulting? Naka saaga yi nag. Like causing mothers of people who robbed him the wrong way. Ko xam ne daal mbiram neexul la rek wala def nga ko lu ko neexul rek muy lay saaga ndey ndax loolu daan na am. Yes. Waaw loolu moom am na. A lot of it? Yooni yoon. Maybe I just witnessed it, I think, once. Fekke naa ko benn yoon. But that was his way of doing things. Waaye noonu laal moom ay noonu la daan jëfee. Yes, sir. Wow. To the extent that, well, you said the seniors were scared of him. How about the juniors? Were they also scared of him? Wax nga ne ñi nga xam ne day ñooy woon seen njiit foofu dañ ko ragaloon naka ñi faree woon suuf nag. Of course. Wow. That was everyone like across the board. Loolu moom ñëpp la woon rek. And what were they afraid of? ñoom lu ñu daan ragal. Being victimized, like being locked, or being taken to isolation place where no one will know where you are. Li ñu doon ragal rek mooy ñu benn ñu tij leen wala ñu dal di leen toroxal wala ñu jàpp leen koof leen yóbbu leen foo xam ne nii kenn du xam foo nekk. Were those things happening? Loolu daf daan xew. Yes, sir. Okay. So as a result of which you decided to leave the country? Yes, sir. Loolu moo taxoon nag ba daw daal nga dal dina xaaral ma génn réew mi. And you ended up in Italy through the back way. Mujjee ji nag jaar ci back way ba dem ba Italy. Yes, sir. Wow. While in Italy, were you satisfied with how things were going on in the Gambia? Ba nga nekkee Italy nag ndax kontaanoon nga ci jëf yi ni mu doon doxee fii ci Gambia. No, sir. I was not happy at all. Déedéet kontaanu ma woon ci de. And as a result, what did you do? Ko loolu loo def. We tried to discuss and then see how best we can rescue our country. Ci lañ waa toog waxtaan seet naka la ñu suqalee suñu réew. Hold a second, Mola. Give me a piece of paper. Give him the piece of paper and a pen, please.
With who did you discuss? I am giving you a piece of paper. So if you do not want to mention certain names, you can write them down. I prefer that you mention the names, but it's your call. Ana kan nga waxtaanal nag ci anam yoo xam ne di ngay mën a suqali réew mi maa ngi laa yónnee këyit ak pen bu fekkee ne bëgguloo waxturam nit ñi dégg mën nga koo binda foofu. I started discussing with Bailo. fi ma commencé waxtaan ak mooy Bailo. And who else? Ak kan? Bailo, Mustafa Fall. Ak Mustafa Fall. And Lamin Sane. Ak Lamin Sane. Then also Dauda Bojang. Ak Dauda Bojang. Yes, by the time it was only those people that I was talking with. Ci jamono boobu ñooñu rek laa nekkoon di waxat. And what were you talking about? Lan ngeen daan waxtaanee? We do discuss how to rescue our country. ñu ngi doon waxtaanee rek ci gan anam la ñuy mën a suqalee suñu réew sowee ko. Rescue the country from what? Sowee réew mi ci lan? From dictatorship and then ci nguur ak jaay doole. And then? No, from dictatorship anyway. And the suppress of the citizen anyway. Ak ni ñuy noté nit ñi dëkkee ci réew mi. And you thought that they, like you said, the trampling on the rights of the people was so bad that you had to do something about it. Ngi melni notel gi ci kaw nit ñi mbonon na be tollu be nga xamne yow nga tok ne dal war nga ci jëm def ci dara. Yes sir. Wow. Tell us about these violations that really made you believe that you had to do this dangerous enterprise. What were these violations that compelled you to do something? Lan moy notel yi nga xamne mu ngi daan am be tax be yow dal nga tok ne fokk nga war ci def dara. Give us examples. Jox ñu ci ay misal. Case like the 9 inmates. Lu dem ci juroom ñenti way denc yi nekkon ci kaso yi. What about them? Lu leen dalon? They killed them. Dañ leen rayon. Who killed them? Ku leen ray? The former president gave directives. Ki fi nekkon president mo joxe ndigal. Give directives for what? Joxe ndigal pour lan? To kill them. Pour ñu ray leen. And what was the problem with that? Wa legi lan mo won jafe-jafe bi ci lolu? We believe that those people did not even exhaust their appeal cases and he just killed them out of like his will. Dafa melni kill them. ñooñu dañ nekkoon nañ ci jamono boo xam ne sax jeexaluñ woon yoon wi ñu doon dappale seen layoo mu rey leen rek si daanaka ci li nga xam ne nii moo ko neex. So it was your belief that the president violated the law. He murdered those people, correct? Bon ni ko gisee daal mooy ne président bi dafa yàqal loi rey nit ñooñu. Yes sir. Wow. And which other ones? Ak banati. And cases like how the armed forces was moving, we see the president was violating people's rights, using powers against the soldiers. dañ gis ne ni soldat gi doon demee président mu ngi doon jëfoo doole ci kaw nit ñi ci soldat yi. And what else? Ak lan? Even the civil servants also. Ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur gi. And then I think everyone, if you go to work, especially those in the high command, jamono boobu ñi nga xam ne ñoo nekkee ci kaw borom ndomba tànk yi saa bu ñu demee liggéey. They will think whether they will be going back home safely or they will end up in going to Mile 2. bu ñu demee liggéey ñu ngi xalaat ndax danañ mën a ñibbiwaat seen kër si jàmm ndax dañuy mujjee ca kaso ga. Everyone was at risk. Ku nekk daal sa mbir óorutoon. Yes sir, everyone was at risk. waaw kenn ku ne daal sa mbir moo óorutoon. And people lived in fear. Mel ni nit ñëpp a ngi toog ci jaaxle. Yes sir. Wow. And you believe the situation was so bad that something had to be done. Nga gëm nag ne mbiri daal ni moo demee ñaaw na ñaawin boo xam ne daal laaj na ngeen def ci dara. And what did you want to do about the situation? Léegi loo ci bëggoon a def?
We just wanted to change so that he can allow someone else to come and at least try, and we see the Gambia to be a better Gambia. liñ bëggoon rek mooy ñu wecceeku pour mu may keneen kooku tamit toog ñu gis naka la Gambia di mën a demee na ci ron kooku. How were you to achieve that? Naka ngeen doon mën a defee loolu? Because he himself told that nobody can vote him out for election that is out of it. Ndax moom dégg nañ muy wax ne amul kenn ku ko fi mën a wecci ci mbiri wote loolu moom wote moom bokkatutoon ci. And we see that yes, that happened. So many elections has passed and then nothing was done. te ñu gëm ne loolu dëgg la ndax am na wote yu bari romb nañ fi te dara xewut amul benn ku ko fi gañe. And he himself used to say, if anybody need this place or my chair, you have to use by force. te dañ daan dégg muy wax ne képp koo xam ne bëgg naa jël toogu bii kon kanaa nga jël ngànnaay de. So that's why we decided to see and then come to rescue our country before other people will come to rescue us. looloo taxoon nag ñu ne kon nag fi mu nekk nii nañ jóg na pour ñu sowee suñu réew bala keneen di jógee ko feneen ñëw dal di ñu ko soweel. Clearly he got it wrong. He underestimated the Gambian people. Xalaatam boobu de juumoon na ci de foog toon ne waa Gambia fuñ tollu nañ fa. Yes, sir. Wow. But nonetheless, you guys decided to take him up on his suggestion that the only way to get rid of him is to do it by force. waaye ba léegi nag ngeen dal di jël sukkandiku ci xalaatam boobu mu wax ne moom day toogoom boobu ku ko bëgg a jël xanaa nga forcé de. So tell us about this. How did things unfold? waaw léegi wax ñu nag mbir yi naka la xewee. Yeah, we discussed and then, Lamin Sane told me that, I'm very serious about this because by then I did not want to join. ñun biñ waxtaanee nag Lamin Sane yi woon ma ne ma lii de lu ma itteel la ndax boobu daal man amu woon yéene gi sax pour bokk. Because by then I already started the selection to join the French Foreign Legion Army. ndax boobu sax amoon naa yéene pour dal di bokk nag ci soldat yi fële ci France. So he told me, Njie, you are joining the French army to fight for another nation. Why not then you do it for your country? ci la ma ne ma Njie yow da ngaa bugg a dugg ci soldat yi français yi di xeexal benn seen réew nara bàyyi sa réew. So I see that, this is true. The French army, this foreign legion, they are using them to go and fight for another nation. ma ne waaw ndax soldat yi français yooyu seen bànqaas boobu ñoom dañ leen a jël pour ñuy xeexali France ci beneen réew kon nag. So why not then I go to my country and then rescue my country? kon nag lu tax du ma dem sa suma dëkk nag pour sauver ko. So that's how I agree and tell him yes. Now I'm in. ci la nangu nag ne ko waaw fi mu nekk nii bokk naa. It was all for patriotic reasons. Yes, sir. You wanted to rescue the country from the clutches of a terrible dictatorship, as you put it. Yes, sir. Wow. Yes, sir. That's the case. A dictatorship in which disappearances, torture, false imprisonment, sexual and gender-based violence, and you name it, were the order of the day. jaay doole boo xam ne ñu ngi ko daan def ci nit ñi di leen yóbbu ñu ne melesken du leen gis di leen tëj di leen toroxal jigéen ñi ñuy daanu ci seen kaw ak yeneen yoo xam ne daal ay mitital yu mitti lu fi daan xaw la yow noonu nga ko gisee. Yes, sir. That's the case. How did it feel for you and your colleagues living abroad and hearing the stories of what was happening in Gambia? And as you put it, that civil servants, when they went to work, they wouldn't know whether they would go back home. How did it feel for you guys sitting out there and hearing stories upon stories of such nature? naka la meloon ci yéen ngeen nekk waa doomi réewi Gambie nekk ci beneen réew toog di dégg xew-xew yi nga xam ne moo daan xew fii ci biir réew mi ci jamono jooju noonu naka ngeen ko daan gisee yéen? Very bad. So dañ daan toog di déglu, let's say like Freedom Radio, Fatu Network,
the déglu problems of the Gambia. Very bad. We used to listen to Freedom Radio and Fatu Network, and the situation in Gambia is becoming worse. duñ daan ñëw on air dañoo déglu suñ paree ñu toog ñu ne neen ñu di ko waxtaanee. We don't go on air, but when we listen to this, we discuss among ourselves. And ta dañ dee xam ne dëgg lu ñuy di wax dëgg la te mun na am sa ñoom luñ ci xam ñun luñ ci xam sa ñoom xamuñ ko si. Yes, we confirm that this is true. We may even know better than them. Because ñu fa woon gis nañ lan moo nekk di xew te dañ daan toog time buñ fa nekkee sax di ko métit lu waaye mënuñ ci woon dara. Because we used to be there and we knew how it folded, and we make it. We were not happy with it. ñu toog nag ne definitely war nañoo try comme ça ne ñun ñu ngi nekkoon ci part of the armed forces te jëloon nañ waat ne ñun dañoo sowe suñu réew. So te am nañ léegi opportunité bi xaj na bu ñu nekkee ci biir réew mi amuñ woon opportunité bi léegi am nañ opportunité bi ndax duñ dem try xeetali réew mi def ko. Then we were in the army and we took an oath that we will always protect our country. So then we don't have the chance to do it whilst we were in the Gambia. But now we are outside and we have the chance, we can do it. Your mic. How were you going to do it? What exactly was it you were going to do? How were you going to rescue the country? By force. To come and took him out of power by force. How? Naka? Plans bari won nañ by coup d'état anyway, but plans bari won nañ. There are many plans. One is to overthrow him. Okay. And could you tell us what you actually did to try to get him out? Gender fatally shipped to Gambia. We bought weapons and shipped it to the country. Ñu plan ñëw ne nañ ko ñëw génné ci lu nga xamantene comme ñu doon sét nak naka la ñoo def ba nga xamantene dinañ ko génné ta ay dara du touru. We were discussing to take an bloodless overthrow. So ñu choose that ne nañ plan pour ambush convoy am bi. We plan to ambush the convoy. Wala ñu fekk ko in a gathering. Or we meet him in a gathering. Sorry. Then you try to get him down. So that we can get him down. Wow. So after everything plans you know dafa cancel because ñu mujjé dem attack the State House. But all those plans were cancelled and we later went to attack the State House. How did you get weapons into Gambia? Naka ngeen dugalé sen fetel yoy ci bir Gambia? To be honest, I don't know, sir. To be honest, I don't know that one. How much bobu den ñu ko défé? Okay. So who was responsible for that? Kan mo amé won bir momu? Alhaji Baro. Alhaji Baro was responsible. Who did he work with? Mom kan la daan liggéeyal? Alhaji Baro with Njaga Jaañ. Mom ak Njaga Jaañ. And I think Papa Fall. Papa Fall. Okay. So when did you come to Gambia? Or if you came at all? Kañ ngeen ñëw Gambia nak bu dé ñëw ngeen sax? Yeah, I think man maa ngi ñëw in December. I came in December. Beginning of the December. In the beginning, first days of the December. And how about the others with whom you were discussing this? Ñeneen ñi ko doon waxtaanal nak kañ lañ ñëw? Yeah, they came from just 4 days before the attack. They came 4 days before the attack. Ñëw nañ ñeenti fan bala attack bi. Who were they? Ñan la? That was Mustafa Fall. Kenn ci Mustafa Fall la. Lamin Sane himself. Lamin Sane ci boppam. Baylo. Dawda Bojang. Musa Sarr. Musa Sarr.
Anybody else? Akan? ñooñu rek ñoo ñëwoon comme jóge si biti. Those were the one who came out from outside. How about Jajanyas and Co? Jajanyas fii laa gisante moom. I saw Jajanyas here in the Gambia. te waxama kañ la dugg si. I didn't know when he came. Was there anybody else? Am na keneen. I think maybe landing Fatena Santam. I forget his surname. Landing where Fatena Santam. Okay. All right. And who funded this program? Sen program, sen yëngu-yëngu yooyu nag kan moo ko doon dépasse? Charno Njie. Cherno Njie. Where does he live? Fu mu dëkk? In America. Moom mu nga réewi America. So, but this is a very, very small group. You guys must be very, very brave. This is a very, very small group. Waaye yéen da ngeen sakkanu de néew ngeen yéen daal ñu am fit ngeen bon. Wow. I mean, with just this number of people, you are prepared to make this big sacrifice. Yéen ni ngeen néewee noonu ci lim ngeen bugg a def noonu jaay seen bakkan. gisoon nañ ne daal lu yomb la pour ñu def ko nekkutoon lu jafe. We thought we see to it that it will not be a very tough task. We thought that it will be very easy to do it. All of you guys had military background. Yéen ñëpp yéen nekkoon ngeen ay soldat. Yes, sir. Wow. Okay. How about Mr. Njie? Did he have military background? Njie nag. I don't know about Charno Njie, so I don't know. Cherno Njie he had a military background or not. Cherno Njie moom xamuma ci moom dara ndax mos naa nekk soldat wala déet. But this required huge sacrifice. Actually, the ultimate sacrifice. You guys were aware of that. Yéen de xamoon ngeen ne li ngeen doon def nii lu óoradiku la. xamoon nañ ko dañ ko si pare woon. We knew it, but we were planned for it. nañ change wala suñ ci dee sax baax na nañ dem. We either change it or we can even die there. Yes, I mean, this was huge sacrifice on your part, and people may view what you have done differently, but nothing can be taken away from the fact that this was huge sacrifice on your part. Li ngeen def rëy lu óoradiku la de ñeneen dinañ ko gisee neneen waaye nag li ngeen def óorut dara. Non, li ma ko waxee mooy walanteeru la pour réew mi. am na ñoo xam ne mun nañ ko gisee neneen waaye teg si sa bakken pour sa réew loolu rëy la so ñeneen ñi nag mun nañ koo gisee neneen waaye lu rëy la daal parce que bakken la ci nit teg. But you also realized that you were going to commit a crime. waaye gis ngeen ni tamit ne loolu ngeen doon waaj a def dey tafaar la boo xam ne ànduta luwaa. waaw xam nañ ne crime la waaye moo fa sesoon. Yes, we knew it's a crime, but it was the last choice. So when you arrived in Gambia, what happened? léegi bi ngeen egsee Gambie nag lu xew. waaw bu ñu agsee bu ñu dugasee rek dañ planoon ne parce que bëgguñ fee yàgg xam ne dëkk bi dafa bari ay waxkat. Because we planned that we should not be long here in this country because we know that many people there are a lot of talkatives here. Because am na ñu bari sax jëkke woon nañ ko bëgg a waaye because of wax yi tax sax ñoom duñ commencé dara sax. Some even planned for it, but because there were a lot of noises, but this is why they feel. wax yooyu rek ñu dem arrest leen téye leen ñu disappear. When those things started, they arrested them, and some of them they still disappeared. ñu gis ne sax even dem na to the extent of ñaari American dugasi nañ fi xamuñ leen ñu si lan lañ nekk sax ñu wax ba ñu disappear. There were 2 Americans who came here, and because of that thing linked to that matter, they also disappeared. Are you referring to Mahmoud Cisse and Ibu Diop? And Ibu Diop. Mahmoud Cisse Ibu Diop nga wax. waaw ñoom ñaar laay wax. Yes, they are the 2. Proceed.
mu tax nag ba nga xamante ne dañ ne suñ dugasee rak den nañ leen act before people dañu gis dañu boole. This is why we said that when we just entered, we start our job before people will start reporting us. And loolu sax amoon na parce que boole woon nañu yëg nañ ba ñu ngi doon ut. That even happened. We were reported and until the time that they were even hunting us. Waaye mënuñu woon a gis ba ñu dal seen kaw daal. But they were never, they didn't trace us until we attacked. Did you attack all by yourselves, or you guys had support in the inside? Songa bobu na ngeen doon def yeen ni neen rek ko def ndax amon ngeen ñu leen doon jappalé fi ci biir. Waaw am nañ ñu nga xamantene ñom lañ dé use but even indirectly ñom xamuñ ne ñu ngi leena use. So we used some of them indirectly, but didn't even know that we were using them. So how did you manage to get the weapons inside Banjul? Naka ngeen fexé ba fetel yoyu dugga Banjul? Weapons yi man maa leen dugal Banjul ak Alhaji Baro. I brought these weapons to Banjul with Alhaji Baro. Am na yenn yoon foog naa ñëw naa ak Baylo. There was at times that I came with Baylo. Could you take that again? I think there's a problem with the interpretation. Could you say that again? Am na yenn yoon yi nga xamante ne ñëw naa ak Baylo. Sometimes I came with Baylo. Okay. Wow, so dama ko dee eb si moto, dama ko dee njëkka dugal si bag. I usually put them in a bag. In a suitcase daal. In a suitcase. Ma travel ak moom to Banjul, then jël hotel. Then I traveled with it to Banjul and I paid for a hotel and put it there. And noonu lañ def daal ba bagage yëpp ñëw. That's how we did until all those weapons were in. Very brave indeed. Loolu fit la dëgga. And so, how did the plans unfold? Léegi nag pexe moomu nag naka ngeen ko defee? Plans yi like buñ ne dañoo ambush Yaya Jammeh, so days yu noonu dafa mel ni dafa control movement am si nekkul di génn. When we planned that we have to ambush him, on those days he was not going out. He controlled his movement. Okay, fuñ toog di waxtaan dañ ne comme ça ni génnut. Where we are discussing that he is not out. When you receive a call, Lamin Sane mo you call. We received a call. Lamin Sane who picked the call. Ñu di ko won ne ko okay, president bi dafa am pour travel. He was told that the president is traveling. So ñu jox ko all the informations. All the informations were given to him. You decide okay, hence mu ngi travel nañ dem si airport bi then ñu am ko foofu noonu daal. We decided hence he is traveling, let's go to the airport and get him from there. Why after everything ñu especially man ma wax gaay ne to be honest duñ ko mëna shoot at the airport. Especially myself, I said that we cannot shoot him at the airport. Because bari na innocent Gambians yu nga xamantene ñu ngi fata suñ shooté flight bi fofu nonu denen ray so many innocent lives. And we decided that there are a lot of Gambians who are there very innocent, and if we shoot on the aircraft then we will kill many people who are very innocent. So bobu is out comme que mu ngi tukki nañ ko bàyyi mu dem. That one is out. Once he is traveling, let's leave him to go. So then dina gëna easy pour ñu jël réew mi, then after everything suñ ko accept mu dugga si bañ settle suñ paré ñu doga allow ko mu ñëwaat back suñ ko mëne ñu allow ko mu ñëw back as comme mom num defalon President Jawara. While he is away, we can attack the State House. When we took over, then we can decide when we have settled, he can come back, or if we can, just like how he treated Jawara. Who was the overall leader of this operation? Kan moy won sen njiit? That was Lamin Sane. Lamin Sane la won. What did he lead? Did he lead everything, or he led only the military operation? Mo jité won yeb wala ndax soldat ni doon doxé rek la doon jité? Wow, soldat rek, the military operators. He led only the military operation. And who was to be the leader if your endeavor had succeeded? Légui nak bo len matalon li ngeen doon pexé nonu kan mo warona nek njiit li? Thierno Njie. Thierno Njie. Okay. So did he also come? Mom tam ñewon na.
Yeah, Thierno Njie mu ngi woon ci suñ biir every time. Thierno Njie was among us every time. And you, I mean, this what I find a bit too perplexing is that the number was so few. You guys must have been, I don't know, very, very brave. And this small group of people stormed the State House. And kay li ba ci jaaxal kay mooy seen lim bi dafa néew torop ndax yéen ñii yéen a songoon State House. Waaw lu nekk daal soo koy def soo si ñemewut si ebul nga bàyyi waaye soo ñemee daal. Anything you are doing, if you are not brave enough to do it, you have to leave it. Okay. So tell us what happened on the fateful day. Wax ñu nag ca bés ba la na xew. Waaw soo buñ toogee woon di werante noonu after ñu ñëw ñu nangu ñu ne ok nañ ko bàyyi mu dem so bu si demee then ñu attack State House. When we were debating on how to do it, we later agreed that let leave him to go. If he left, then we attacked State House. Because both sa fekk ne toowoon nañ solu nañ ba pare jël nañ arms and everything but after move nañ out sax ba radio seat around radio seat. Then we were already armed, or we even moved out up to radio seat. But after you cancel everything, you delloo paagaat yëpp. That was Saturday. Later we canceled everything and packed everything. That was on Saturday. So Saturday, Sunday you relax, then Monday fekk dem na, Monday then challenge attack on that State House. We relaxed on Sunday, and Monday we attacked the State House. Tell us how that happened. Wax ñu naka la loolu xewee. Waaw dañ divide suñ boppa into two groups. We divided ourselves into two groups. Benn bi di war a dem si bunti gannaaw bi, benn bi di war a ñëwee si bunti kanam bi. One has to come through the front gate, the other one through the back gate. So noonu lañ def ñu dem so buñ demee. That's what we did when we went. Pour daal suñu aagee jéem a wax ak soldat yi fa nekka wan leen ne ok nekkuñ seen noon dañ ñëw ñun ñëpp benn lañ pour daal dimbale suñu réew daal soxali réew mi. We discussed that when we go there, we have to talk with these military on sentries there that we are not your enemies. We are here to rescue our country. waaye am ñu nga xamante ne ñoom ñoo waroon a nekk si biir pour wax ak soldat yi ñooñu defuñ woon seen liggéey. There are some who supposed to be inside to speak with the military, but they didn't do their job. Who are those? Ñan la? Xawma woon nag exactly kan ak kan la. I didn't know exactly who were they. Because dañ doon try luñ mun pour in case si fekkee ne comme yàqu na waaye du ñëpp la ñoo dugal daal. We were trying, if it failed, not everybody will be implicated. looloo tax daal dafa am ku si nekk fan nga daan am. This is why if everybody has where to stop. Proceed. So noonu lañ def ñu attaque man maa ngi bokkoon nag si team ban moo demoon si front gate bi. I was part of those the group that has to attack the front gate. Did everybody show up? Yéen ñëpp ñëwoon nañ. Déedéet. No. Who showed up? Ñana ñëw. Front gate bi man maa fa nekkoon Lamine Sané Njaga Jaañ and Baylo ak landing Bojang boobu landing Fadena Santam. The landing that I didn't know his name, myself and Njaga Jaañ and Landing Sané. Lamine Sané. Baylo. And Baylo. So ñun ñoo nekkoon ci front gate bi si gannaaw nga gis ne Moussa Sarr Papa Fall ak Jaja Ñas ak waaw foog naa ñoom rek ñoo dem ci back gate bi. The back gate you have Moussa Sarr, Jaja Ñas and Papa Fall. But so how about Alhaji Barrow and Mustafa Fall? Yeah, Alhaji Barrow mu ngi woon in another assignment. Alhaji Barrow was with another assignment. Mustafa Fall was nowhere to be seen. Mustafa Fall was nowhere to be seen. Gisuñu woon ko. Because Mustafa Fall all along bu ñoo transport weapon that day. Mustafa Fall all along when we were transporting the weapons that day. ñoom dañ foogoon ne Mustafa mu ngi ak man ma foog ne Mustafa mu ngi ak ñoom. They thought that Mustafa was with me, and I was also thinking that Mustafa was with them.
Because ñun ñoo waroon a njëkk a dugal first trip bi waaye moom gisuma ko moom bu ma ebee weapon yi ba pare. We supposed to bring the first trip, but when I loaded the weapons already. Bala ma génn daal lu ma mujjee gis Moustapha Fall moo ñëw daal taxaw na ne ma Njie jaan bu xam te defal nanka daal yaa ngi jël li ak doole te jaan bu buggee màgg day nëbbatu xaw ma. He just told me and added that when snake you want to be a very big snake, it has to hide. You have to take this thing easy. Ma ne ko moo ñu fi andi nañ ko def wala ñu tasaaroo ñibbi. I told him that this is what brought us here. We have to do it or we leave it. So moom fa laa ko gëjee gis. That's where I last to see him. Ba guddi. Up to night. Balaa ñoo dem assemble pour door affaire yi. Before we assemble to attack. Ndax time boobu maa ngi KG5 field taxaw di seetaan football. Then I was at KG5 watching football. Wala ma Lamin Sane call na ma ana Fall ma ne ko ana Fall. That's where Lamin Sane called me and asked about Fall, and I asked the same question to him. Fall nekkut ak yow ma ne ko naw xanaa Fall nekkut ak yéen. I told him that he said if Fall is with me. I said no. Is it Fall with you? Mu ne ma kon Fall gisuñ ko. Then he said that then Fall we didn't see Fall. So noonu laa noppee ma call Alhaji Baro tamit ne ma anyway man gisuma ko so Alhaji Baro daal start to have another mind daal di jàmfaa nañ daal ba pare. That's where Alhaji Barros begin to say that he has already betrayed us because we didn't see him. So why you still push that ne foog ñu def ko rek because ñëw nañ ba tollu fii nii. But we continue pushing, but because we already knew that we already done up to that level. And am nañ gëm-gëm bu baax that ne we can do it. And we have a belief in ourselves that we can do it. So ñu continue daal. So that's why we continued. Proceed. So when you front gate. When we came to the front gate. Ñu wàcca. We lighted. Then you disarm force sentryman yi ñoo taxawoon around the roundabout. We disarmed those sentries around the roundabout. So when disarmé gars yi kenn ki nag ñëw trainandoor moom daf doon jéem a bañ na du surrender. There was one of them whom we trained together, but he said that he will not surrender. Fatina Turam, but we call it as Serembe. He refused. I forgot his name, but we jokingly call him Serembe. Sila rost mom ne ko boy surrendal man la Modou Njie sa class. Then I rose to him and identify myself. This is Modou Njie, your class. So cool. We are all one. Fega kenen kita mung don joy. I told him to cool down because we are all one. New intake la won. Yaguton ci army bi. One of them was even crying because he was a new intake. So sila ko ne bul worry ñun ñep ben lañ ma té ko ñu anda ma dem ci Serembe wax ko ne ko surrendal koku tam surrender. Then I went to Serembe with him and he surrendered. So ñu bëgg anda. How did you manage to do that? Naka ngeen mëna défé lolu? Lolu lu yomb la rek. Luñ def la dalé you used the recruit as a human shield. That was very simple. Bon da ngeen jël ñoñu dé laxato len. Wow, then use then after ñu nekkon ci gone ci kaw. Then those who were with a gun up there. Yana gis joxe warning shot. One of them just sent a warning shot. So bu mu joxe warning shot ma gis ne okay ki suñ ko fa baye du uur ak ñun. And I see to it that when we leave that one there, it will not be safe with us. Ta am na keneen ku doon point musulam bi like ci main bunta bi. Then there was another who was pointing his muzzle at the main entrance to fire. So man sila return on one first shot man tamit ci kaw pour gona bi génn fofu nonu. So I returned another shot for the up sentry so that he can leave. So bunta ñu ngi doon tëj Sané yuuma pour ma def dara pour ibi bunta man sila daw jëli moto bi. Then Sané called me because those the gates were to be closed. So I went to pick the vehicle. So ma jëlee bunta bi moto bi pour ibi bunta yi so ma rush towards bunta yi. Then I rushed towards the gate with the vehicle. So ma dóor bunta yi ibeeku waaye xam naa ne tamit su ma ko dóoree am na beneen machine gun bu nekk ci kanam. Then I knocked this gate with the vehicle to it opened. But I knew that there was another machine gun. Boobu moom xam naa ne to be honest the moment dóor naa dina fire moom tamit. And I knew that when I knocked, that one will fire. So ma tëddal toogu moto bi ba mu tëddal rek fuga. So moom bu moo fire fekk man tëddal naa tamit so moo tax ma safe. I leaned up the seat of the vehicle and it knocked. That's the time he fired, and I was already down. Acting Rambo.
Proceed, please. So Nunu Majala Bubu tamit ñom fire nañ waye Majala Bubu durat the other black gate. Then I passed that one. They fired, but I knocked the other black gate, and all those gates were open. So Madoga Wacha. Then I alighted. Madam Jel cover. Then I covered. So Lamin Sane tam dugasina ak Njaga. Then I saw Lamin Sane entered with Njaga. But buñ demé bari wara romba the HMG. But when we about to pass the HMG. What is HMG? The heavy machine gun. Heavy machine gun. So fofu nonu fekal corridor bi fuñ nek lamba bi mu ngay taal ñun ñu ko gis wa mom gisut len. Then when the corridor, the light was on, they were seeing him, but he was not seeing them. Fekk amna benen military police ku nekkon ci bunta bi comme duñ jota romba trying to give ñele directive dal na ñu ngi bor bobu nonu. There was another military officer that one of that those we passed. He was signaling to the others that where we were. So Koku Silaton start to fire around that end. That's the time he turned to fire around the end we were. Fekk Lamin Sane okay mu ngi sol life vest but ci souf soluton amut bulletproof so sila ko fire. That's the time he fired Lamin Sane. So bu Lamin Sane dano when Lamin Sane was gone down, gis why time fofu ma nek munuma fire mu dem towards that end. But that time I was seeing it, but I couldn't fire towards that end. So Njaga Jan mo don try to rescue ko. Then it was Njaga Jan who was trying to rescue him. Fofu lañ sutel Njaga Jan momi tamit. That's where they shot Njaga Jan. Njaga mom fogna gannaaw lañ ko dooré sax helmet bi fekk li la ajos mu door mu dem. Njaga was shot by the back, from the back. But man ma call Njaga fu man tok man ko call Njaga uyu. Then I was calling Njaga, but he responded. Man ko laaj ndax mu ngi okay mu ne ma yeah I'm okay but Sane is down. Then I was asking him whether he was okay. He said yes I'm okay but Sane is down. Ma hang up ma call Bailo daaj ko mom fan la nekk. I hung up and called Bailo to know where he is. Bailo mom mu ngi won ci kaw ci gon bi so fofu nonu man ko no juk fa because ñi ñaar ñi daanu nañ. Then Bailo was up there, and I told him to come down because those people were already. So Bailo di move, ñu door tam fire Bailo. When Bailo moved, they start firing on Bailo. So Bailo dem. Bailo left. So bum demé ma callat Njaga. Then I called back Njaga. Njaga bum uyo wax bi continuer wut mutila. Then Njaga he couldn't continue with the discussion. Then he went down. Ma callat Bailo. Do you know what happened to him? But then he was dead. But I didn't know that time of day one. Jamono bobu nak dena, but I didn't know that then he was already dead. Was it from the shot that hit him from behind, or was it other shots afterwards? Bal biko dal ci gannaaw moko ray wala benen bal? Shot ci bari won nañ, but I guess that ne bu ko laal ci bopam bi mom moko ray. There were many shots, but I believe that the one the shot on his head, that's the one that killed him. So sila Bailo callal guy like Elaji Baro and the crew that nga won len ne okay ñi dé nañ try to get nañ try ñu dem. That's the time I called Bailo and tell him to inform Alaji Baro and others that these two people are already gone down, so we have to leave. Because suñ satellite phones nekatuton di dem. Because but them. Then our satellite phones were no more working. So because communication si yep stopuñ ko won tamit, and then da nga gis ne sat phone si amuñ won access dal. We didn't have access to the sat phone because the communication were not ongoing. So Bailo ne ma yow nak naka ngay def mané ko no bul worry man dina blow fuel dom bi den na génn ak gaay bul worry yow demal. I told him that then I will blow the fuel dom, then I will go out. So Bailo dem mom bu mu demee ma gestu buga blow the fuel dom ma gis ne okay man dama ko jege tas mako blowé man sama bopam mun na dé. I wanted to blow it, but I literally that I was so close to it, and I knew that if I blow it, I could even die myself. So ma cancel man fu ma nekk gaay gisuñ ma but ma ngi gis everybody. Where I was, I could see them, but they couldn't see me. So my helad, okay, should I fire at these people or not? So I was deciding whether I should fire on them or not. So mujahal ma kuma hol rek almost hamna ko munuma fire ken. Anybody that I come across, I knew that person. I couldn't fire any of them. Ma decided okay, I'll mag viri ne let them towards the president bi. Then I decided to go around near the president's house. Sila gina
génn di dox comfortably. am na ñeneen ñu ngi ma doon try pour halt but nanguma taxaw. I act like I'm part of them and I am their commander. Some were even trying to halt me, but I pretended as if I am one of their commanders. So ma dox noonu demee towards the president's residence. Then I went around near the president's residence. Armed or unarmed? yaa ngi amoon fetel wala amewuloo fetel. With everything. maa ngi amoon yëpp. Everything. maa ngi amoon ngànnaay. So ma gis suma class tam mu ngi fa taxaw moo nekkoon ci bunti kër président bi. I saw my class was there. ma oo ko. I called him. ma ko ooyee mu ne ma waaw Njaay naka ma ne ko maa ngi cool so bul worry so nañ try ñu complete lii nii. Then I told him that don't worry, let's try to complete this. So moom it mu taxaw beneen xale di jéem a demee ko noonu bul worry taxawal foofu nag yow bul worry téel foofu man ma romba kooku noonu. There was another boy who was trying to go. I told him no, don't move, just hold on there, let me go. ma desire okay hence na agsi naa si general garden general ku njee ooyee general gardenam bi. Then I decided when now I have reached the garden of the general, the person we usually call general. su ma duggee foofu mun naa dem éeg fence den ma ñaay ma dem. Then if I enter there, I can climb on the fence and then I go. I mean no bàyyi rek ma jéem a waxtaan ak because gis naa ñi nga xamante ne believe naa ne I can convince them so that we complete this thing. I said no, I see some people whom you know that I can convince them so that we can complete the task. ma approach ko mu taxaw alier tuuti na ma kan la ma ne ko sëñ bi man la Njaay because I do call him sëñ bi. I approached him and I told him that sëñ bi is me Njie. mu continuer di alier ma génne suma helmet bi ne ko taxawal man la sëñ bi. Then he was moving backwards. I told him, I removed my helmet and told him it's me Njie. si laa gis Savage cross. Then I saw Savage crossed. tasaaroo si groupe boobu noonu because groupe ñoom ñëpp dañ taxawoon as group so man xaaral ma dem ma convince ñi. Then I went to, I said, let me go and convince these people. But that's the time I saw Savage from that end. Savage jógee noonu wiiree léegi man nu ma approché ñi moom mu ngi ma ñëwee gannaaw. Then I approached, when the time I was going to them, then Savage came behind me. maa ngi wax with Ablaye Diallo Savage foofu la mag dóor yi fetel moom itamit. Then I was talking to Ablaye Diallo, that's where Savage fired on me. fii la ma noo daf ma dóor not fire. Okay. He hit me with a gun. So which Savage are you talking about? What Savage nga wax ni? General Savage. General Savage. What was he at the time at State House? Lan la woon State House? I think he was the counter-terrorism commander. A time boom counter-terrorist commander. In charge because he was the most senior on the ground. Then he was also in charge because he was the most senior officer on the ground. So Modou Njie touch my loxo bi. He hit me with a gun, then I fell down, he pulled me down. He wrestled me down. He wrestled me down. So gars ñoom ñëpp attaque ma commencé dóor. They all attacked me, they start beating me. déglu wuñ ma. They didn't even listen to me. ñu ngi ma dóor ma ne leen déglu leen ma waxal leen ngeen mun a understand. I told them, you have to stop beating and listen to me, let me tell you, so that you can understand. But déglu wuñ ma faale wuñ ma ñu ngi dóor kick. They were kicking and beating me. Is that the culture in this army, that if you capture an enemy, you torture the enemy, you brutalize the enemy? Is that the culture in the army? Ndax loolu mooy aada bi ci bunti soldat bi soo jàppee sa noon danga koy dóor di ko mettital. We've seen it happen November 11. waaye gis nañ mu xew November 11. We've seen it happen with all coup attempts wherein the perpetrators were arrested. Gis nañ ko yëpp ci ñu doon fexe pour coup d'état jamono joo xam ne ñi ko doon fexe dañ leen jàppa. Each time the person is brutalized. Bi yoon nag borom moom ñu ngi ko mettital. It seems that is the way they do things in this army. Dafa mel ni day ci soldat gi moom nii rek lañ day jëfee. noonu la ko gars yi defee but warta nekkee noonu. That's how they used to do it, but it should not be like that. So buñ ma dóoree seriously kenn moo mujjee daw si gars yi ne leen hey yéen soo leen reyee kii fan la ñoo jëlaatee information. One of them rushed to them and told them, look, if you kill this guy, where will we receive information from? So si la stop di wax nit ñi daal bu ma kenn laal waaye fekk kick nañ ma toj nañ suma loxo yi génne nañ wey yëpp génne nañ ko. That's the time they pull out my nails and did everything to me. Waaw. They removed your nails? Yeah, pour bu ma mun a fire because buñ ma dóoree Savage bu mu jëlee bële xamuñu woon ne maa ngi dese beneen. So when side arm.
They remove my nails because so that I will not be able to fire again, because when Savage took the other gun, they didn't know that I was with another one. So after amakan mo la gene pistol bi mu ko gene ci lañ jël sen combat ci dur sama loxo yépp pour mu toj. At that time when they used their combats and hit on my fingers so that their combat what? Boots? Their combat boots. Their combat boots. So toj sama kanam bi yépp. They break my after face. you see me naked. And I was undressed nakedly. Not even your underwear? Nothing. Solo dara ban jital dara. Naked. So after you takama dima watat. And they tied me up and dragging me. See underground, see floor before dima watat suma yeb bruise holeko. They tied me up and dragged me on the floor like that, and I got some bruises. Sila by then I think Lieutenant Fra, I don't know, Captain Fra. Then Captain Fra or Lieutenant Fra. So mo ñew ne len yeen so len ray ki then fan lañu jëlé information is better than get stop mo ay. And then the time he asked them to stop, so that he told them, if you kill this man, where are we going to receive evidence now? At the time, where was information. General Savage? Ana General Savage. Then he was standing there. And he saw the torture that you went through. He is the one who even started it. So Yusufa Jammeh start mudimalaji questions. Then Yusufa Jammeh start asking me certain questions. I didn't even respond to him. Ma act like I'm dead. I acted as if I am dead. I didn't respond to anybody. Roslenko to the hospital. At this time they decided to rush me to the hospital. They start asking for the key of 911 and 919. No, 919 then a pickup la more yobunite all the time. 919 is one of the pickups that take people every time. It is when they want to detain somebody, that's the vehicle that take you to the detention center. And the EB case was again because my amount like a tripod. That's the time they put me at the back of the trunk of the vehicle. Then I was taken to the hospital. You admit my private block. I was admitted at the private block. So no lafaneke. That's how I was there. In private block, were you chained or not chained? Private block, banya foyo bo, danya chain wala chain wunya. No, fufu chain wunya. No, I was not on chain. Were you guarded? Yung la don garde. Wow, fufu. I'm on a time I'm going to try to say nakalay muna def pour reach from there why buma gene ba gis lu fa nek ci soldat dama delu dem tidat. I was being guarded. I wanted to even to escape from there, but when I saw the number of soldiers there, I went back and lie down. Okay, so for how long were you in hospital? Lopitan bo mom ñata fan nga fa. Hospital bi fogna mang for one like a week. For 6 days, I don't know, 7 days. I was there for almost a week, like 6 days to 7 days. So, how were you treated while there? Well, guidance modon jelsi fofu nonu di ma yobu in 2 occasions. They usually collect me there for 2 occasions. Then I dañ ma yobu won pour ma wan len the rest of the weapons fan la neka. The first one, I was taken to show them the rest of the weapons where they were hidden. Yeah, so yeneen ni nak dañ mo di yobu bam len ne ñu delo ci ma receive call ñu delo ma. Then there are times they will take me, and when they receive call, they return me back to the hospital. Why yala ak Dr. Samate tamit current health minister. With the help of Dr. Samate, the current health minister. Mo ñewon the last time buñ ma jël ci mu ne len ki demul fen. He is the one who came the last time when they come to collect me. He said that no, this one is not going anywhere. He in severe pain. He told them that this one is in severe pain. He cannot go anywhere. Time na ibismo body to the whole nan wow. But Nigerian more dof down for the one in New Jersey Mamunan. Then I usually open my eyes and say, who is this Nigerian who dare to say that I should not go anywhere? Oh, how many wants a Gambian? I didn't even know he was a Gambian. I thought he was a Nigerian.
So why at the end of the day, mujhe ma gina hospital, but buñ ma wara discharge dima yobu NIA nangut. Then I was never taken out from the hospital until the time I was okay, and I should be taken to the NIA. But your torture, do you recall actually who participated in that torture? Why biñ la doon do non di la metital ndax xamone nga ñana ñan ñoo la ko doon def? Waaw amna ci ñu nga xamantene still na ñoy liggéey ñeneen ñi ñoo andon Sudan in fact. There are still now there are some of them whom I'm still working with. I even went with them to Sudan. Like who? Hello? Names? Like MB Koli. Like MB Koli. Under Sudan. We are together in Sudan. What's his first name? Malik. Malik Koli. Malik B Koli. More than MB Koli. Malik B Koli, MB Koli. And we were working together as a clerk before I awol. And we were working together as a clerk before I awol. Even when I was being beaten, they told him that boy, it is your man who is here. Sanjay He told me Njie. And I was Sanjay clerk, Gana did it. Boy, guy you couldn't team in Mandinka. No, Kirunjai, no, the Foponkal, Akaneo Chikale, you know. And they usually say this is Njie, you know, some they were speaking in Mandinka, they said this is Njie, is why they take Jim. So, no, Sabali Momataka, because time we want to butchers living come new Amon Nagia Jamedian first. Then it was Sabali who tied me up because he was at the butchery. So, Momataka, Monsibo Mojeli Boom, Bino, Takamama Digger Kick. He's the one who even took a rope and tied me up. So no, that's how I was being dragged there. And who else participated in your torture? Barina. Name those you can remember. Some of them like how much Centuri, like Haminalen. Some of them I didn't even know their names, but I can recognize them. But name those you can remember. I think remember. I think I can remember only those two people. In your statement, you mentioned Savage. Yeah, Savage Momo It's Savage who started the beating. And then Abdullah Jallo. And Abdullah Jallo. Abdullah Jallo durut mom la commencé won waxal like comme mom la don señ bi mom durut ma mom present na bo durut. Abdullah Jallo didn't beat me. He was present there, but he didn't beat me. Yusufa Jammeh? Yusufa Jammeh tam durut mom mu ngi taxawon. Yusufa Jammeh didn't even participate. He was also standing. How about Francis? Francis mom rescue like ne so lan ray ki kan mo ñew waxal lu fi dess. It's Francis who rescued me. He's the one who told them that if you kill this man, how we will get information. So apart from Savage, you do not know, you cannot recall, and Malik Koli, of course. And Sabali. You cannot recall anybody else. You can't remember anybody. You can't recognize anybody else. Okay. I'm not Santa Bujang, to the extent of even some of my pictures in Facebook comment that you are lucky that I don't kill you. There is one called Bojang. He even commented on the pictures on the Facebook that I'm lucky that he didn't even kill me. Is he still serving in the army? I'm not sure because Tasara and the state got personnel. So how? I'm not move up to now or not. I'm not sure because the state guards personnel are separated and I don't know whether he's still there. So you said you were in hospital for about 6 days, and then what happened afterwards? When I my fee NIA. Then I was taken to the NIA. And Buma Age, you welcome ma like come Madigi Usman Jallo de Wafinan Dafma don't tell Joma VIP treatment. VIP treatment Hajna Fongna Bamba Dinka and my welcome. I think they welcome me at the Bamba Dinka. Because new Namato. Because I came and sat down. Mema you Yagananak, but after my forgotten man. I was there. I thought that I will even spend the night at that hall. So that's the time they picked me and told me, come. That's the time they took me to Bamba Dinka.
So ko gisee na nga fogg ne fuñ la yóbbu hotel la. If you see, do you think that when where you've been taken to is a hotel? But when they open the door and you see it, then you will know that there's something else here. So so I entered, the ground was wet. Amanda 7 lañ ko don rose, I don't know what, but mu ngi xeeñ 7. I don't know, but it was urine. It seems that it smells urine. Deg benn butéel teg ko fa pour ndox. They put one bottle there for as a bottle of water. Ñu tëj bunta bi ma leen ana sponge ñu ne ma mu ngi foofu tëddal. I asked for a sponge. They said it's there. You can lie down. Ma xool gëstu xool nii gisuma dara ñaaka pexe den ma toog. And I look around, I saw nothing, then I sat down. Okay, no way to wait, so material on the floor. I have no choice. I have to lie down on the floor like that. Did you have clothing at this time? Yes. Where did you get them from? No, from the hospital. After I'm on. When I was taken to the hospital, then I got clothes to put on. So, NIA. That's those. They are the one that I went with to the NIA. And but what injuries did you receive from your beating at State House? Don't do State House. Yan fasong iganyo nga ci jëlé. Loxo bu dama la ci amon ak wey toj. I had a broken arm and my nails were pulled off. Your face? No, face bi toj na dafa am yu neewi won rek. My face was just swelling. So at NIA, you said Usman Jallo said you were well treated when you arrived. Ngane Usman Jallo mune jappa nañ la jappin bu rafet ba nga éggé fu. You seem to disagree with that. I disagree because during time when we were from hospital, the time I was taken from the hospital, NIA pour large certain questions. You take me to the NIA and ask me certain questions. No, before that, like the hospital. Before that, at the hospital, when I was being asked where the arms were hidden, you jotoon nañ ma jéema ñëw jëndal banana ñëw tegal ma pour man lekk daal ñu jéemaana. That's the time they bought bananas for me so that I can eat. They were just persuading me. Waaye banana you trust ma ko foog naa ne am na luñ ma fa defal pour savoir ma mun a finish. But I didn't trust those bananas. I thought that they have put something there so that they can easily finish me. So xam naa loolu ma wax naan daf ko doon jënd dama ko doon jëndal banana or what bu ma laajtee ndax lekk na mu ne dama tiit di ko xoolaat and the like. That's the time. I think that's what he was saying, that whether I have been eating or not. Waaye fala emoon daal. That's where it stopped. So, how was environment inside Bambadinka? Very bad. Bambadinka naka la meloon? Very bad. No, metin lu bon la woon. Describe it for us. Waxal ñu naka la mel? Because man foog naa ñaari benn guddi la fa am then Buba Sane moo doon escape. Then I spent only one night there. It was Buba Sane who was trying to escape. ñu mujjee ko jàppa ñu génne ma foofu man Bambadinka then dugal fa Buba Sane man ma dem si yeneen members si fan lañ nekkoon. Then I was taken to other members where because they put Buba Sane at Bambadinka and they removed me from there. Which members? Ñan nga fa nekkaloon? Like ñan lañ accused tam nañ si December 30 lañ bokka. Like those that were accused that they were part of the December attack. Who were they? Ñan la? Like Captain Abdullah Job by then, now Major. Like Job. Captain Abdullah Job by then, now Major. Lieutenant Amadou Sow by then. And Lieutenant Amadou Sow by then. And Buba Sane. And Buba Sane. Abdullah Job and Buba Bojang. Buba Bojang rather. And while you were at the NIA, were you tortured? No, NIA tortured me physically but mentally. I was not tortured at NIA physically, but I was tortured mentally. NIA nak mbugal luñ ma fa ci jëmmé suma yaram, waye nak mbugal nañ ma ci té ak xel. How was that done? Because gis na fa tam suma papa
ñu ko arrest. Because I saw my father being arrested there. Gis naa fa suma papa ñu ko fa jàppa. So boobu disturb na ma torop. And that really disturbed me. He was detained there. He was detained. Moom tam dañ ko téye foofu. Waaw dañ ko fa téye woon. Do you know whether he was tortured? Am nga na moom tam am na ay mitital yuñ ko teg. Moom it mental torture rek. No, moom itamit day métitali teyam xel rek waaye duruñ ko. Were you locked up together or separately? Separately. Yow yaa sa papa yëpp dañ tëj benn place wala dañ leen xaajale. What was the basis for arresting your father? Waaw lan a tax ñuy war a jàpp sa papa. Because man si coup bi laa bokkoon. Because I was part of the coup. What crime did your father commit? Sa papa moom ban façon ngi tafaar la def lan la def. Suma papa defu dara. He didn't commit any crime. And was he told what crime he committed when he was arrested? Wax nañ ko lan la def lu yaxal waa loo xam ne tax nañu jàpp ko biñ koy jàpp wax nañ ko ko. Wuñ ko dara. Ora daan xaj na buñ leen a bàyyi mu ñu yar leen seen doom yi. There is nothing they told him unless until then when he was being released, he was advised that he should train their children. Okay, so how about your other colleagues? Were they tortured? Naka seen nawle nag ñoom dooroon nañ leen. Waaw ñooñu suñ demee ñëw suñ leen jël see dem ñëw dama de gis ne dóor nañ leen. Yes, those were tortured. They have been beaten. Like Buba Bojang. Like Kumeniki Buba Bojang. Lamin Amadou Sow. Amadou Sow. Ak Major Job. And Major Job. Abdoulaye Job. And who used to take them out from the detention room? Kan moo daan ñëw di leen génne foofu ñu leen teg. Patrol team yi ñoo leen daan ñëw jël si génne leen. It used to be the patrol team that will lead there and take them out. And by patrol team, you're referring to junglers? The junglers. Wow, junglers. Who would come? Who would the junglers. Normally lead the junglers when they come? Normally NIA officers didn't and one line then Sambu. By then, okay, either Job or So or Bojang Yawlan Shalagianasil. I believe what I knew is that the NIA will lead them. When they came, they will appoint to somebody, either Job, Saw, or Bojang, that you are needed. And you're talking about Sambu. Who was Sambu? Sambu. Sambu, I know him as Sambu. Sambu la hame baski mungsi jungulasi. How mo konon? I only knew him as Sambu. He was part of the junglers. That's how I knew him. Who else among the junglers could you recognize? Kan ci junglers singa muna hamme wat. By then Sambu regla fa jota hamme. Then the other guy ham paski do not mingle lubari. By then it's only Sambu that I could recognize. Because we don't used to mingle with them. Did you have any conversation with any one of them? Amna ci ken ko xamni si nga waxtaan sa digantek mom. Did it? No. In your statement, you said that Nuha Baji asked you whether you knew him. Isa kaddu yi nga bind day wax nga ne Nuha Baji laajoon na la ndax xam nga ko. Boobu jamono buñ ma doon yóbbu si lifini la naka pour ma won leen fan la fetale nekk. That was the time I was been taken to show them where these weapons were hidden. Because did you show them? ñoom ñoo ma jël si. Did you show them where the weapons were? Wonan nga leen fu fetale nekk. Waaw won naa leen ko. I showed them where the weapon were been hidden. And how did you encounter Nuha Baji? Legi naka nga gisee Nuha Baji? Because ñaar dañ toog boor bi ñaar toog biir boor bi Nuha Baji mu ngi ci kanam ñu ngay dem. It's like they sandwiched me. One was sitting by the left, or the one was sitting by the right. Two on either side. Two on either side, and Noah was in the front seat. So Noah nañ dem ba ci kanam mu gestu ma ne ma Njie xam nga ma. We went up to a level, then Noah turned back and told me, Njie, do you know me? Ma ne ko, yes, I know you. And I told him, ma ne ko waaw xàmmee naa la. Man maay kan. He asked whom I was. Ma ne ko Major. He was rather. Mu ne ma that's my rank, but man la kan. Ma ne ko Major la, mu ne ma loolu suma rank la, that was my rank, that's my rank, but whom am I? Ma ne ko Noah, mu ne ma Chapman, on the whole you know me. I said, Noah, I said, hey, on the whole you know me, ndeke xam nga ma. Mu ne ma naka nga ma xamee. He said, how did you know me?
Because for one and come waruñ ko xam because du ñëw State House fofu taman bu fa nekké comme muy won ci patrol team bi so waruma ko na xam. Because he thought that he don't used to come to State House when he was at the patrol team. Then I was there. I shouldn't have known him. I fekk man ma nekkon sen clerk like sen names under man la nekkon. But I used to be their clerks in Turi yep suma ron la nekkon. Their names were under me. One day dama don yobu ben file to the Amory pour kini sign ko chief Amory. There was a day I was taking one file to the Amory so that he can sign it. Ma gis ko mu ngi ñëwoon ak ben Pajero civil vehicle la Pajero yi ni. Then I saw him with one civil vehicle Pajero. Mu ngi ko alleer ba ci Amory bi mu ngi ses ñu ngi ibi banka bi mu ngi ep yena weapons. And he was loading some weapons. Sila la won chief Amory bi ki kan la mu ne ma ki major la moy Noah Baji. And that's the time I asked the Amora, who was this man? He said, this is Noah Baji. Then fofu la ko xamé won. That's why I knew him. Good. So, for how long were you at NIA? NIA ñaata app nga fa nekk? NIA mang fa ba ñu sentence. I was at the NIA until the time I was sentenced. How long? ñaata weer? Mu ngi happen like December 30, January, February, March foog na no March 31st foog na la ñu sentence. Until on the 31st March. Where were you tried? Fan lañ la doon àtte? Court martial at Fajara Barracks. At the court martial at the Fajara Barracks. So you were tried like a soldier? Mais ni dañ la àtte daal comme ne soldat nga. Waaw tried nañ ma as a soldier te buñ ma andilé suma letter bi dama ko bañoon ne leen man nekkatuma soldat. Yes, I was tried like a soldier, but when they brought my letter, I told them, no, I'm no more a military officer. Did they charge you with AWOL too? Desertion? Wow, desertion lañ ma charge. I was charged with desertion. Then I had to take 2 months dama daw liggéey. With the intention of coming back to overthrow. Te man amoon ci jubluwaay ne damay ñëw pour suufu nguur gi. And how did you plead? Léegi nag yow nangu woon nga liñ la tuumal wala nanguwuloo? Not guilty. I pleaded not guilty. Ne man nanguwuma woon. Did you have a lawyer? Amoon nga lawyer bu la taxawal? Amoon na lawyer of this, let's say like legal aid. Yes, I had secured a lawyer through the legal aid. And you said in your statement that there was a day they wanted to torture you. Wax nga fii ci kàddu yi nga bind de ne amoon na bés boo xam ne de dañ la bëggoon a mitital. Wow. Yes. And what happened? Lu xew? Ousmane Diallo boobu noonu moom moo trigger woon pour lan ñu torture ma moom moo bëggoon a wax parce que Yankuba Badji mu ngi taxawoon am na luñ ma laaj man leen xawma ko Ousmane Badji ne Ousmane Diallo ne nañ ko éegal. Then it was Usman Jallo who triggered that torture because I was asked certain things. Then Yankuba Badji was standing. Then that's the time Usman decided that let me be taken up there. So Yankuba mo mujjé ton ne ko hey dafal danka. It's Yankuba who turned and told him that wait. So Yankuba mom xamanté won nañ during that time when I get State House the liggéey suñ office ñoo dendo won. Then I knew Yankuba when I was at the State House. Our office were next to each other. So Yankuba prevented you from taking upstairs to be tortured? Yankuba tere na pour ñu yóbbu la ca kaw pour metital la foofu. Wow. Yes. How many of you were taken to court? Ñaata ci yéen lañ yóbbu court? All of us 6. ñun juróom benn ñun ñëpp. Were you all of you convicted? Yéen ñëpp ndax tëjoon nañ leen? Wow. Yes, we were convicted. And how long was your sentence? Ñaata at Or what was your sentence? Lan lañ la tëjoon? I was sentenced to death. Dañ ma tëj atte woon ne dañ ma war a rey. And double death, 1 life imprisonment. The decision was life imprisonment, and then the other counts were death. benn bi nag dañ ma ci benn tuuma bu njëkk bi dañ ma atte woon ne dañ ma war a rey beneen bi dañ ma war a tëj ba suma giri dund. And where were you detained? Fan lañ la tëjoon? Asi lañ yóbbu Mile 2.
That's the time I was taken to the mile to mile 2. At this time, where was your father? Jamono bobu nak ana sa papa? Mom mu ngi NIA still. He was still at the NIA. Was he ever taken to mile 2? Yóbbunoon nañ ko mile 2. Déedéet. No, he was never taken to mile 2. For how long was he detained? Moom nag ñaata àpp lañ ko téye woon foofu? 7 months. Téye nañ ko fa lu dem ci juróom ñaari weer. Was he ever taken to court? Mosoon nañ ko yóbbu court. Déedéet. No, he was never taken to court. So how did you come to be released? Léegi naka lañ la mujjee far bàyyi nag? Bu Yaya Jammeh daano, President Adama Barrow take charge, then moom moo ñu release. When Yaya Jammeh lost the election and the President Barrow took over, that's the time he released us. The conditions of your detention in mile 2, could you tell us about it? Fiñ la téye woon noonu mile 2 ci anam yi nga fa nekkee woon ndax di ñu ko mun a wax? Waaw foofu ñu ngi woon ci biir cell bi ak nañu ceene woon. We were in the cell and we were on cuff. Dañ ceen suñu tànk yi ak suñu loxo yi ñun ñëpp. They put chain on our legs and our hands. Noonu lañ nekkee ñaari at. That's how we were for 2 years. So suñ ko génnee rek dem sangu la for 10 minutes or 30 minutes highest. If it is removed, it's only for 10 minutes or 30 minutes, the longest period. That's when we are to take bath. Ñun delloowaat ko fa soo paree then noonu lañ nekkee ba ñaari at. And it is we have to be changed again. That's how we used to be until 2 years. So bu Jammeh daanoo kere lañ ne nag dootuñ ko solati. When Jammeh lost this election, that's the time we told them that we will never put on this thing. So guys nangu. And they agreed with us. Solat. They said that no, it's not necessary now. Waaye bés bu mu annoncé ne dematut fenn guddi boobu guys solat ñu ko. But the day he said that he's no more going anywhere, that's the time they put it back. Interesting. So we understand that there used to be tortures at mile 2. Léegi yëg nañ ne nag am na ay mbugal yoo xam ne ñu ngi leen ko doon def mile 2. Waaw torture yi moom bari woon nañ fa. Yes, there were a lot of tortures. Especially like mobile cases, cannabis, yooyu noonu daal dañ dee torture guys seriously. Especially like these mobile cases and cannabis that have been brought to the prison. They usually torture them. So, Mike, we counsel. Any examples? Mën nga cee jox misaal. Waaw like Lamin Jah. Moom it ñëw na fi testify sax moom it torture nañ ko seriously boobu witness naa ko gis naa ko moom dañ ko dóor ba mu ñëw jaawale selam yi sax. Like Lamin Jah, he was tortured. He even came here and testified at in this TRRC. When he came, he even missed his cell. Because am na tur bu ma dee ooyee ne ma wula bu mu dugasee daal man la njëkk a oo ne ma wula ma ne ko waaw mu ne ma wax naa lépp. He told me when he entered, he called me Wula. That's the name he gave me. He told me I have said everything. How were the conditions in mile 2 in general? Mile 2 naka la meloon? Very bad. Mile 2 moom bon na trop. It was very bad. Mile 2 is very bad. Lekk yi bon na. The food is not good. Wanag yi baaxut. The toilets were bad. Infection nga fa dee amee. A lot of infection. You can be infected at their toilets. Mile 2 daal dara baaxut fa. Mile 2, nothing is good at mile 2. Well, Mr. Chair, how many years were you in detention before your release? Balaa nga doon bàyyi nag ñaata at nga tëdda ci kaso bi? 2 years. For 2 years, ñaari at. Okay. I have no further questions for the witness. Thank you very much, Mr. Chair. Mu ne amatul nag laajte pour seede bi. Chairman mu ne jërëjëf. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Njie, for your testimony. Jërëjëf, Counsel. Jërëjëf, Mr. Njie, ci seede yi nga fi joxe. Thank you, sir. You were very brave indeed and took a big risk in undertaking the enterprise that ended up in failure. Yow de ku am fit nga de te waranteeru bu rëy nga jël ci jëf jooju nga xam ne moom nga defoon. I believe you and your colleagues
had all reached your limit and needed to do something to rescue the Gambia. Amna ne yow yak sa ay natango mom da ngeen session dal di jël nak li nga xamne mom ngeen jël nonu dal ne fokk ngeen def ko rek pour sauver wa Gambia. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Samba, you have the floor, please. Commissioner Samba moy laajte si. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Njie. Jërëjëf Chairman. Jërëjëf Mr. Njie. Thank you, ma. Mr. Njie, li ma la doon laaj mooy time bi ngeen doon def seen coup d'état bi ñaata at nga amoon? Mr. Njie, I want to know how old were you the time you planned to overthrow this country? Not 26. Then booba maa ngi toll si ñaar fukki at ak juróom benn. Bagages yi nga doon isi fetal yi nga doon isi ana time boobu soo ko defee si baag bi soo dee ñëw comme ni checkpoint si mel si yoon bi ndax duñ dee ubbi sa bagage yi mbaa duñ la dee visité sa bagage yi. Were you not been searched during at the checkpoints when you were trying to bring these weapons inside Banjul? Checkpoint yi romba naa leen waaye dama dee ñëw xam ne ok dalal suma fit mel ni amee ma dara lu bon. When I reached these checkpoints, I used to be free of mind. That seems that I have nothing illicit. Pare jamme defoon na lu nga xamante ne comme xiifloo woon na soldat yi nga xam ne ñoom it daanaka soo leen joxee xaalis duñ gisati dara. Because he always influenced this military, whom you know that if you give them money, they didn't see anything else. Di nga jël xaalis teg nii xaalis bi ñu di ko gis nga rocci si dara seen main yëpp si xaalis bi la moo nekk nga rocci fa joxe ko te dem. Sometimes you put a bunch of money, and at the end of the day, you pull a little of it and give it to somebody else while their mind is in there. Okay, so si gars yi ngeen d'accord woon pour coup d'état ñoom Alhaji Barrow ñëpp si lañ bokkoon so naka la Alhaji Barrow mu jëwe woon. How did Alhaji Barrow lasted? Because he was part of the overthrow. Alhaji Barrow moom nañ ko santoon pour mu dem def leneen si loolu la nekkoon ba buñ ko koolee ne ko lii yàqu na moom si la daw dem jëli Carno génne ko dëkk bi. Alhaji Barrow was assigned for another thing until the time he was told that the overthrow has already failed. That's the time he rushed to pick Cherno and they went out of the country. Very sorry to all what happened to you. And to tell you that what Jaliba said, Gainde Njie, that's what you did. Thank you. Commissioner Carr, you have the floor, please. Jërëjëf Chairman, jërëjëf Modou. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Modou. Mana masa si lila dal. Very sorry to what happened to you. Man benn question rek la am bu ma la bëgg a laaj. I have only one question for you. Naka ngeen waroon a formé seen government bi ak ñan ñoo ko waroon a jiite su fekkee ne bëgguloo tudda tur mun nga koo binda. How were you to form your government? Who should lead and who should follow? You can even write it down if you are not okay to call the names. Well, nekkoon na li nga xamante ne comme ñun amuñ woon interest si la ak ne government bi nii la ak ne la so musuñ ko waxtaanee lijjanti wuñ ko other than ne Thierno Njie mooy nekk président bi. We never discussed about the government, how the structure of the government, because we were not even interested. What we only knew that is when it succeeded, it's Thierno Njie who should lead. Because most dañ ñoon pare pour dellu like Alhaji Barrow daf ne woon dafa dellu even Jaga si boppam moom daf ne woon dafa dellu. Because most of us army bi still were trying to go back because like Alhaji Barrow and Jaga, because he was still in the army. Su nekk di wax ne dafa dellu ba Lamin Sané di wax ne nag no dool fi mun a bàyyi affaire yi noonu. Until Lamin Sané said, no, you cannot all go like that. We have to help Cherno. What we used to discuss is that let him just leave. Jërëjëf si tontu boobu beneen lifin bi mooy beneen ok benn laa bëggoon a laajte waaye si sa tontu bi am na leneen lu ñëw suma xel bi. I only wanted to ask one question, but because of the way you answer, I have another leading question. Si doon wax ne one of the reasons ngeen bokkoon si coup bi ngeen organise ko mooy yëfi corruption bi yëfi human rights violations yi nga xam ne mu doon xew. Because one of the things that motivated you to plan the overthrow is corruption and
Naka ban? Rights violation. Right violation. xam naa question bi ma la mujjee laaj yaa ngi wax ne yéen daal li ngeen doon xelaat rek mooy pour génnee ko fi waaye ndax amoon na yéen plans yi ngeen lifin pour address those human rights violations ak yu mel noonu. Do you have another plans to address the human rights violation at the end? nga xam ne moo taxoon ngeen organise coup bi. I'm sure that Cherno didn't am because lolu mom partam la won. Because that's supposed to be part of Cherno's mind. What we were just planning, what we saw is that let him just leave. Thank you, sir. Thank you. Imam Jallo, you have the floor, please. Witness. Sedavi. Yes, sir. Throughout your statement before this commission, you never made mention of any dialogue people who assisted you to do your action. Is it really true that there are no insiders in this country who helped you execute your mission? Thank you. Lolu munta ñaka waye amna ci ñu nga xamantene ñu ñoo dimbalé sa taxamuñ ñu ñoo dimbalé. There are certain people whom you know that they were helping us, but they didn't even know that they were helping us. Ba paré ñen ci ñu nga xamantene ñoo nekkon insider ci biir comme Lamin Sané nanguton ken xam leen. Some of the insiders who were with us, Lamin Sané didn't want any of us to know them rather. So lolu la won. That's how it was. Thank you. Imam C, have the floor, please. Modou, thank you very much. It's all the struggle that you enter until you are saved by God. Those of you who came, who died on this spot, on this mission. Lamin Sané died. Njaga Jany died. Jaja Niass died. Those are the three who died. The rest fled, and I was the only one captured among those who came to the country. Wow. That some of them escaped. Bailo, Daura Bojang, Charno Njie, Alaji Baro, all those that he listed were the one who fled. They all fled. Landing Sonko. And Landing Sonko. How about your father? Is still alive? The way he was detained, I hope there was no problem with him. Of course, there is problem. Because it was too tough for him because of the family responsibility. There was nobody who was helping them. I, the breadwinner, was also detained, and he who should substitute me was also arrested and detained. So it was very painful on my sisters. Only one of our sisters, Hadin Njie, he really tried. She really tried rather. Thank you very much. Thank you. Njie, since you're naming names, who was the person who betrayed the group? And was the group never suspicious of that person's inclinations? Njie kan moy ki nga xamne dal mo or groupe bi ndax ci jamono yi ngeen doon jëflante ak mom amon na ben njorta bu ñaaw bo xamne amon ngeen ko ci jëfinam. Wow, Mustafa Fall rek lay wax ne wa definitely mom mo or groupe bi parce que nek na ko nga xamantene time bu sumay assemble weapon ci sax suma talé lampa mu fay lampa. It is only Mustafa that I suspect that he will betray the group because he is the one. Even if I am loading this weapon, when I put on the light, he put it off.
Not loading, but assembling the weapons. When assembling the weapons, rather. So that they fay do buga ben noise manako mané fok ma dem def li may def bay ma nono because ñu ngi ci Christmas even so firework ken du ko mëna xam dañoo fokk ne pétard la rek because we just allow me to do my things. That was during the Christmas. We use fire shot. People will not even realize it because they will think it's just a firework. Mustafa Fall dal mom mo nekkon ko nga xam I feel that ne mom mo jam fa group. It's Mustafa Fall that I thought that he is the one who betrayed the group. Thank you very much. If you have any concluding remarks to make, please proceed to do so now. So amé yeen cadeau nak yow bu ga tejé mën nga ko jël. Chairman and members of the Honorable Commission. Chairman ak kilifa yi nga xamné ñi na séx pencum commission bi. Lead council, members of the press. Lead council di kilifa ki jité lawyer yi fi ak ñi bok ci way tassé xibaar yi. I would like to warmly express my sincere thanks and appreciation amna lo xamné tubé na ko ci suma xol ngir nak wone suma mbekté ci jotaay bi for having given the opportunity to help the process of reconciliation in our country. Ci ni nga xamé ni non ngeen amé ité ak sawo so xamné da ngeen jubalé nit ñi nekké ci réew mi. I would like to say a big thank dana wax nak suma ngir maté nim gëna kowé my family and friends who stood by me during the trying times after the December 30th incident. Suma njobot ak suma xarit yi nga xamné ni taxaw nañ ci suma gannaaw ci jamono ak songu bi amon ci wéri December. Especially my sister Hadi Njie rawatina nak suma jigen Hadi Njie and the late Ami Kole and the rest of my sisters. Ak Ami Kole ak suma rakk yu jigen yépp suma jigen. And a friend by the name Yafatu Jallo and Sehu Sise. Ak suma ben xarit Yafatu Jallo ak Sehu Sise. Seifal and Fatu Kamara. Seifal ak Fatu Kamara. Who have been there for me during the time. Ñoo xamné ni ñu ngi taxaw rek ci suma wér waxtu metti wo. I would like to express that my action on December 30th, 2014 maa ngi feeñal nag suma ité nag ci li nga xam ne moo xewoon ci December 2014 was prompted by patriotism li ko waraloon rek mooy cofeel bu ñu am ci biir réew and love of my country. ak li nga xamee noonu la amee cofeel ci suma réew. But today I realized waaye tey nag yëg naa ne and profoundly acknowledge that overthrowing a government by violence tey tamit nag ne pour gën suufu ak nguur ci anam goo xam ne ni anami fitna la. is never a solution as it is not a guarantee of a political freedom. nekkul nag loo xam ne ni nag anam gu wér la ci wàlli suuf ci wàlli wecci nguur ak itamit nag loo xam ne ni garanti na ci taxawaay politique. Therefore I would like to apologize to all that suffer. maa ngi jéggalu ci mboolem koo xam ne ni am na ci lu mu ci jàngal jàmmarloot. as a result of my action on this fateful day. ci suma jéego yi nga xam ne jël naa ko ci bés boobu. especially my father who was been detained for 7 good months. rawatina nag suma baay ji nga xam ne ni jàppoon nañ ko ci diirab juróom-ñaari weer. I am also grateful for being given a second chance to serve in the armed forces. am naa ndoylu te itamit ci ni nga xamee ne ni jolde woon nañ ma joxaat beneen saawa pour ma liggéey ci soldaar gi. a very noble institution. ci buntu boo xam ne buntu bu sell la. once again contribute to the defense of the territorial integrity of this motherland. te itamit nag di taxaw ci li nga xam ne ni mu ngi jëm ci aar nag suñu réew mi. Honorable Chairman. Chairman. I would like to seize this opportunity to call on all Gambians maa ngi sukkandiku nag ci jotaay bi di on Gambian yépp to embrace and take ownership of the armed forces nañu yaatal te moomale suñ bopp armed forces bi coodaari réew mi as well as other security services. ak itamit yeneen buntu yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàlli kaaraange. Members of the security services are your own sons and daughters. ñi nga xam ne nii ñoo nekk nag ci buntu yi yeneen yi dox wàlli service ay suñuy doom lañ ak itamit suñu nawle. brothers and sisters. ay rakk yu góor ak yu jigéen. uncle and aunts and etc. suñuy nijaay ak suñuy bàjjen. Every citizen should play the role of a security personnel in order to keep our country safe. mboolem koo xam ne juddute réew mi la war ngaa taxaw jonn ci ay jéego yoo xam ne ni dana yéwénal lu jëm ci wàlli kaaraange réew mi. A lot has happened during the 22 years of Jammeh's rule. lu bari nag am na ci jamono nguuri Yaya Jammeh ñaar fukki at ak ñaaram. But we must not blame the entire armed forces for what happened. waaye nag buñ ko teg njot ci kaw soldaar gi yëpp li nga xam ne ni moo xew. As the act of abuse and violation.
ci wàllu xëti yelleef ak itamit xaabaabal ci wàllu liggéey. were perpetrated by a small fraction of armed forces. li ab kuréel bu ndaw rek ci bunti soldaar gi. who acted independently from the normal chain of command. ñoo xam ne nag def nañ ci anam goo xam ne wéeruñ ci kaw lara loo xam ne dëppoo na ak nim jaadoo ci ni nga xam ne noonu lañ toflante ci wàlli ndigal. Therefore, I urge all of us not to continue living in the past. moo xam ne ni nag ñun bëggum waa ngi fàtt sàkku ci ñëpp ne daal buñ kenn taxaw rek si gannaaw. Let us come together and ensure that such never happens again. nañ booloo ñun ñëpp seq jéego ba gis ne daal loolu dootut amaat. The never again slogan can only be achieved. bàkk wi nga xam ne ni moom la ñooy bàkkoo ne never again ne bu mu fi amaat buñ ko mënaree am. If we all come together as a nation, forgive each other and exercise tolerance towards one another. bu fekkee ne ñun ñëpp dajee nañu dal di jéggalante dal di muñalante. Knowing that the country is bigger than all of us. di fàttali na ñëpp ne daal réew mi moo ñu ëpp ñun ñëpp. Let's forget about tribes and individuals' interests and look forward to the interests of the nation. nañ fàtte na lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli xeet ak itamit li nga xam ne mu ngi jëm si soxalal kenn doomu aadama ñu dal di jëmal li jëmal yokkute réew mi. Thank you all and thanks. Special thanks goes to my wife, Madam Njie. bu ko defee rek maa ngi gërëm ñëpp rawatina suma soxna Madam Njie. Thank you, sir. jërë ngeen jëf. Thank you very much indeed, Mr. Modou Njie, for your testimony, and it was very good concluding remarks. jërëjëf Modou Njie ci seede yi nga fi joxe ak kàddu yu am solo yi nga xam ne moom nga tëjee. These concluding remarks coming from somebody who has experience going through back way, coming back, serving in the army, attempting to overthrow the government. I hope we all have listened very carefully to your remarks. ci kàddu yoo xam ne day déglu nañ ko bu baax ndaxte ay kàddu la yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci koo xam ne nekkoon na ci wàlli soldaar bi jaar na ci backway bi dem na ñëwaat na am fit pour suufu waat nguur gi loolu yëpp nag ñu ngi la cee gërëm bu baax a baax. Thank you very much indeed, for your testimony. jërëjëf Fatiw beneen yoon ci sa kàddu yi. Thank you, sir. Council, if you don't have any submission to make, is the next witness ready? We can take a 30-minute coffee break and come back at 12:45. 30 minutes, coffee break, Mr. Chair. And then meeting is adjourned. We come back at 12:45.